Доброго вечора. Доброго вечора. Хто до нас приєднується? Угу. Добрий день. Ой, тобто вечір. Так, вітаю. Добрий день – це нормальне вітання, таке собі середнє для всіх. А вечір – це у нас зараз ранок, поки ми тут на іншій стороні земної кулі. Як у вас там? Там, де ви є, сніжок теж випав? Вітаю, вітаю! Бо ми тут в нашій майже тропіках сидимо поки що без снігу. Хоча в нас температура впала майже до нуля. Кажуть, що було б десь +3 там, де найхолодніше було +3 там, де ми були. І там це означає, що паморозь всюди таки вже є. І це досить низька температура, як для нашої місцевості. А чому минулого заняття не було? В п'ятницю не було заняття, тому що Катрін сказала, що вона не Ні, може. у суботу. У суботу, Вчора. чесно, я не знаю. Можливо, Андрій все ж таки досі не може робити по суботах заняття. Це, оскільки в нас суботні заняття брався проводити Андрій, то ми маємо в нього запитати, чому він не зміг провести заняття в суботу. Але я думаю, що все буде гаразд і що може після Нового року, тому що зараз у нас були досить напружений цей місяць грудень, коли дуже-дуже багато всього в нас поспіль було, то може після грудня в нас нарешті всі скажуть: ура, новий рік і новий час, і ми будемо заново робити все разом із новими можливостями заходити в Zoom і проводити суботні зустрічі. Я на це дуже сподіваюся, що в нас це все вийде. І що у вас теж це все вийде. Добрий день. Доброго дня! Доброго дня! О, і Трейсі. Hello, Tracy! Hi. Hi, you guys. Hello, hello. How good to see you. Hi. Hello. Hi. Good to see you. Вітаємо, вітаємо! Нам теж дуже приємно вас усіх бачити. Вітаємо! It's good to see you, Tracy, too. Yeah. Wow. It's a nice day here. It's cold. Are you guys also cold? Yeah, it's cold. It's really cold here, and in San Francisco, the temperatures dropped to +3 in Celsius, and I have no idea what is it in Fahrenheit. Oh, in Fahrenheit? Let's see. I think it's in the 30s. Yeah, probably. We Yeah. got frost here today, which we don't usually get frost. Oh my. Yeah, we've had frost for a week. So my poor plants. That's okay. У нас у районі Сан-Франциско, там, де зазвичай досить тепло, температура впала до +3 по Цельсію.
А там, де живе Трейсі, вона впала так, що навіть була паморозь на рослинах, тож бідні рослини. Вони I були have під I паморозю. have plastic all over my plants, Oh, yeah. trying to save You them. are, I think it is called winterizing stuff. Oh, Yeah. never heard that. Okay, so probably I have heard it from the other things like the tiny house community when they are protecting their houses from the frost. They Yes. put in something underneath and it is called winterizing, probably. Ah, So oh, winterizing. winterizing, yeah. Right, with a Z. Okay, winterizing. Yes, to winterize. Yes, insulation. Yes, Good. yes, yes. Good. I Так, get it. так, Трейсі каже, що всі рослини вона загорнула в пластикові якісь пакети чи в інші штуки для того, щоб захистити від зими. І ось ця штука, цей термін захищати від холоду називається winterizing. Oh, Tracy, could you put this word winterizing in our chat so that I will not mess up with spelling? Because Sure. I think it's a really interesting word. I can't type very well on my Oh. computer. Oh, sorry. No, it's okay. Winterizing. There you go. Okay, thank you so much. And also I see that we have some raised hands. Oh, good. Okay. What's up, you guys? Так, Ілля, ви кажете, що у вас там було якесь питання. Я хотів ще, просто ви якось почали казати, я хотів сказати, а ось у мене взагалі температура, вона постійно плюсова, мінусу, що майже не було. Ілля, вас не дуже добре чути. Ви можете повторити ще раз ваше запитання? У мене, ось ви просто почали казати, і ось, у мене температура постійно, майже постійно плюсова, у мене холодної не було ще. Okay. That's cool. So Ilya says that in his region where he is right now, the temperature did not drop below freezing yet. Good. So, yeah, that's interesting because usually in the whole area of Ukraine in like December, mid-December, the temperatures go lower than freezing point and we have snow or like Ice or freezed water to skate on. So that's interesting. Oh, see, Ilya, can you ice skate? Ілля, чи ви вмієте кататися на ковзанах? No. Me either. Okay. My ankles go like this. Трейсі каже, що коли вона намагається кататись на ковзанах, то колінця отак підгинаються. Oh, yeah, I know that's a struggle to ice skate and that is a really a skill to master at some point. Це кататись на ковзанах, це справді окрема навичка, і її треба в якийсь момент навчитися робити. And not everyone can master ice skating. Like, it took me 30 years to go to that point. Wow. Так, But you can now. But you yeah, can. I can now ice skate. That's great. Yeah. So in San Francisco, where Marianne lives with her family, they bring in ice downtown, and there's a big skating rink. There's two outdoor skating rinks where they bring in ice. One is at the Union, what's it called? Union Square. Yeah. And the other one, maybe the Hyatt doesn't do it anymore, but it was also one behind the Hyatt every year on the Embarcadero. Yeah, on the Embarcadero, yes. Тож у нас у місті Сан-Франциско, там, де зараз ми з родиною, тут кожної зими роблять два катки для льоду під відкритим небом. So the open ice skating rings, yes?
outdoors open ice skating rinks. For Christmas. In Ukrainian, it is called каток під відкритим небом. So the ice skating rink, каток, and the outdoors is under the sky. Під відкритим небом. It's a really interesting one. І в нас зазвичай два таких катки є. Один знаходиться на Union Square, це одна з центральних площ нашого міста, а другий знаходиться біля Ferry Building, біля точки дуже-дуже туристичної, і ось саме на другому ми якось каталися. So on the second one, on the Embarcadero one, we skated once. I think it was in 2019, right before COVID hit our planet. Yeah, yeah. So here in my town, it's a smaller town. So they bring in a pile of snow, just one pile of snow, and kids can take like round plastic, and they slide just one block down the snow. Так, Трейсі каже, що в неї в місті, це не таке велике місто, приносять просто снігу, наносять якось велику купу снігу, і діти беруть ці круглі пластикові штуки. Я думаю, що українською вони називаються льодянки. So I think there's round plastic dishes that you can sit on. Yeah. In Ukrainian, it is called льодянка, from the word lead, the ice. So to sit on and go down on the ice. That's great. Діти беруть ці льодянки і по черзі з'їжджають з цієї величезної купи снігу. I know that in San Francisco in previous years, our Central Park, the Golden Gate Park, did the similar thing. And that was such a hit for everybody. Yeah, of course. Минулі роки, я не знаю за цей рік. So this year we were too sick to go there right this time. So I do not know for this year. Sorry. Тож цього року ми були надто хворі, щоб піти цього року, але в попередні роки наш основний парк, це Golden Gate Park. And the Golden Gate Park is the biggest park in San Francisco, or the biggest city park in the US ever. I think it's bigger than the Central Park even. Здається, Golden Gate Park – це парк, I don't know. I'm not sure. ніж центральний парк, один з найбільших парків всередині міста у Сполучених Штатах. Тож, приносять туди купу снігу, і діти катаються з гірки Golden Gate парку. But it lasts only 1 or 2 days usually. Yeah, because it just it melts away. Yeah. Right. Now, maybe we should get started, huh? Yeah, I think it's really time to get started. Okay. Yes, I think so too. We have a lot to do today, you guys. So welcome to story time. And as we all know, it's just for fun. Так, вітаємо вас на Storytime, і як ми всі знаємо, це лише для розваги. So this Christmas, I think you there in Ukraine and Europe are going to celebrate the same day we are next week. Is that right? Так, цього року ми будемо святкувати Різдво так само, як і Західний світ, так само, як і Сполучені Штати, наступного тижня. Чи це правильно? So, чи це дійсно так? Чи ми будемо святкувати наступного тижня? Yeah. So, and some of you, I don't know, maybe you'll get 2 Christmases because some people will want to celebrate both. Так, і, можливо, в нас буде навіть 2 Різдва, тому що дехто з людей хоче святкувати обидва Різдва. And I think it's a good idea. We will have I think so. Twice the presents, twice the nice Fun food. Yeah, sounds good. And nice traditions and everything. So today we have a Christmas story about an elf, some handmade toys, and a reindeer. Так, сьогодні в нас буде різдвяна історія про одного ельфа
його іграшки, які він робить самостійно вручну, і одного оленя. I also wrote you guys, if you want to do it, I wrote a spin story for us to do together. So anybody who wants to can do the spin story with us. Так, і також сьогодні буде spin story. Сьогодні буде історія, яку ми будемо придумувати разом з Трейсі. Тож, хто захоче взяти участь, ми вас запрошуємо взяти участь у цій історії разом із нами. Okay, good. All right, we'll do that. So today our coloring page is this beautiful reindeer. Так, і сьогодні в нас для малювання є ось така красива картинка з оленем. So we have a lot to do. So let's get started. Так, The story. у нас дуже багато чого треба зробити, тож давайте почнемо нашу історію. Marianne, do you have anything else you want to say? I need to open the reindeer coloring page to put it on the chat. Okay. Так, мені треба зараз відкрити нашу картинку для того, щоб додати її в чат. And let's see, give me just a second. It is downloading, it is up. And He's quite pretty. так, досить гарний такий у нас олень. All right. Так, давайте починати. All right. So The Oldest Elf Найстаріший ельф. by James Stevenson. Написав Джеймс Стівенсон. There are two things I really like about this story. Так, і про цю історію нам подобаються дві речі. First, the reindeer are very practical about life in ways we may not expect. They need their sleep, and Blitzen is an old pro at his job. Так, перша штука, яка дуже нам подобається, це те, що, виявляється, олені дуже практично підходять до життя, так, як ми від них не очікували. Наприклад, їм потрібно теж поспати. І Бліцен дуже хороший професіонал у цьому. And second, I like that the story reminds us that we never know when in our life some wonderful experience is going to happen. It may come when we least expect it. І друге, нам подобається, що ця історія нагадує, що інколи до нас приходять такі якісь відкриття і такий досвід, який ми не очікували. І це може бути дуже приємний досвід. It was almost Christmas. All night long, Santa's workshop buzzed and hummed and screeched. Colored lights flashed on and off. Було вже майже Різдво. Усю ніч у Санти в його майстерні все шуміло і гуділо і скрипіло, і яскраві кольори, і яскраве світло вмикалось і вимикалось. In the stable, the reindeer had a hard time trying to sleep. All those lights and noises, said Prancer. I can't get any rest at all. How soon is Christmas Eve? Asked Donner. Tomorrow night, said Dancer. Thank goodness, said Prancer. У стайні неподалік оленям було дуже важко заснути і поспати. Ай, все це світло і всі ці звуки, сказав Пренцер. Я зовсім не можу відпочити. А як вже скоро в нас буде різдвяна ніч? Запитав Донер. Це вже буде завтра, сказав Денсер. Слава небесам, сказав Пренцер. Marianne, you might want to mute everyone and then we'll unmute because Okay. I'm hearing a lot of noise Okay. from other places. Let's try do this. Давайте ми спробуємо зробити нам м'ют для того, щоб ми не заважали один одному. No. Okay. Okay. All right.
All right. So in the workshop, the elves were building video games that beat, helicopters that whined, dolls that walked and talked, fire engines that wailed, racing cars that went where they were told to go. У майстерні ельфи будували і робили відеоігри, які пищали, і вертольоти, які гуділи, і ляльок, які ходили й говорили, і ще й пожежні машини, які завивали, і навіть машинки, які могли їхати туди, куди їх скеруєш. Anybody need more batteries? Said Santa Claus. Так, чи треба кому-небудь ще більше батареї? Запитав Санта-Клаус. The only quiet place was a room in the cellar where nobody ever went. It was the room where Elwyn, the oldest elf, made toys. Єдиним тихеньким місцем була кімнатка внизу у підвалі, там, куди ніхто ніколи не приходив. Це була кімнатка, де Елвін, найстарший ельф, робив іграшки. In Elwyn's room, the sounds were soft, sandpaper smoothing the deck of a wooden boat, or a brush painting a piggy bank. Sometimes it was Elwyn himself humming a tune from long ago. У цій кімнаті Елвіна звуки були тихенькі. Це була наждачний папір, який витирав і вирівнював для човна його палубу. Або це були звуки пензлика, який розмальовував скарбничку свинку. Інколи звучав сам Елвін, коли він підспівував собі під ніс якусь мелодію з давніх-давніх давен. It must be getting close to Christmas, said Elwyn, but I have still lots to do. Go ahead. Схоже, що скоро вже буде Різдво, сказав Елвін, але мені досі треба багато чого зробити. He searched for a calendar. At last he found one, but it said 1984. Він пошукав який-небудь календар, і зрештою він знайшов календар, але на ньому було писано 1984. He went up the stairs to the workshop. What day is this? He called to one of the younger elves. The day before Christmas Eve, Elwyn, said one elf. That late, said Elwyn. Він пішов вгору до великої майстерні. «Який сьогодні день?» – запитав він одного з ельфів, молодших за нього. «Та, це вже переддень Різдва», – сказав Елвін. «Ого, так пізно?» – запитав Елвін. Uh-oh. He put the wheels on a pedal car. Він приробив колеса на педальну машинку. He tied a ribbon on a china doll. І він пов'язав бантик порцеляновій ляльці. He painted a set of blocks. Він розмалював кубики. He squirted oil into the wind-up toys and made sure each one had a key that worked. Він набризкав по краплинці мастила в усі іграшки, які потрібно заводити ключем, і переконався, що кожна з цих іграшок справді має ключ, який працює. And he fixed the strings on a wooden puppet. І він поправив ниточки до маріонетки. He tuned a small guitar. Він налаштував звук в маленькій гітарі. He brushed the mane and tail of a rocking horse. І він розчесав гриву маленької конячці гойдалці. He polished the brass buttons on a toy soldier. І він натер мідні гудзики у іграшкового солдатика. He wound a toy cuckoo clock and set the hands for just before the hour.
A minute later, a bird popped out and said, "Cuckoo." Він завів іграшковий годинник із зозулькою і поставив стрілки так, щоб вони майже були перед рівною годиною. І вже за хвилинку пташка вилетіла з віконечка і сказала «Ку-ку». When Elwin was all finished, he put the toys in a bag and slowly dragged it up the stairs. There he goes. That's a long way. Угу. Коли Елвін нарешті закінчив, він поклав усі іграшки в великий мішок і повільно витяг його вгору сходами. The workshop was silent and deserted. Але майстерня була тиха, і там нікого не було. Uh-oh. Elwin put on his coat and hat. He pulled his sack outdoors and over to the stable. He saw hoof prints and the 2 tracks of Santa's sleigh. Елвін вдягнув своє пальто і свою шапку. І він витяг свій великий мішок на двір, аж до стайень. Там він побачив сліди копит і 2 сліди від полоззя тих санчат, на яких мав їхати Санта. The tracks went a short distance. Then there was just plain snow. Сліди йшли невеличку відстань, а потім нічого, був просто рівний сніг. You missed them, said an old voice. They left 20 minutes ago. Who's that? Said Elwin. Ти їх пропустив, сказав якийсь дуже старий голос. Вони поїхали 20 хвилин тому. А це ще хто? Здивувався Елвін. It's me, Blitzen, said Blitzen. Hello, Blitzen, said Elwin. Did you miss them too? Heck no, said Blitzen. I got too old for those last minute's rides through the night. No more on Donner on Blitzen for me. Це я, Бліцен, сказав Бліцен. Привіт, Бліцен, сказав Елвін. Ти теж їх пропустив? О, ні, сказав Бліцен. Я вже надто старий для всіх цих в останню хвилину поїздок через усю темну ніч. Ніяких більше давай, Донер, давай, Бліцен. Для мене ні. What do they do without you? Asked Elwin. А що ж вони робитимуть без тебе? Запитав Елвін. Santa found a doe named Josephine, said Blitzen. Now I stay home in the warm straw. I guess you deserve a rest, said Elwin. Санта знайшов нову олениху, яку звуть Жозефіна, сказав Бліцен. А я тепер лишаюся вдома, у тепленькому сіні. Думаю, ти таки заслугував на те, щоб відпочити, сказав Елвін. What's in the sack? asked Blitzen. Toys, said Elwin. I made them myself. It's a shame you missed the sleigh, said Blitzen. All that work for nothing. А що у тебе в мішку? Запитав Бліцен. То іграшки, сказав Елвін. Я їх сам зробив. О, це таке неподобство, що ти пропустив ті санчата, сказав Бліцен. Вся ця робота тепер зведена на нівець. This is a very sad Christmas, said Elwin, and it's all my fault. He began to walk away. Good night, Blitzen, he said. Good night, Elwin, said Blitzen. Так, це дуже сумне Різдво, сказав Елвін. І це все через мене. Він почав іти геть. Добраніч, Бліцен, сказав він. Добраніч, Елвін, сказав Бліцен. Then he saw that Elwin had left his sack. You forgot your toys.
he called, but the wind was strong, and Elwyn was too far away to hear. А тоді він побачив, що Елвін залишив свій великий мішок. «Ти забув свої іграшки!» – погукав олень. Але вітер був надто сильним, і Елвін був надто далеко, щоб це почути. Snow began to fall harder. Soon the toys were half buried. After a while, they were just another lump in the snow. Сніг почав падати ще сильніше, і вже скоро ці іграшки були наполовину заметені снігом, а вже за ще деякий час це була просто ще одна кучугура снігу. Elwyn was dozing in his chair when there was a tap at the window. It was Blitzen. Елвін дрімав у своєму кріслі, коли почув тихенький стукіт у вікно. Це був олень Бліцен. Elwyn opened the window. Snow flew into the room. Say, Elwyn, said Blitzen, I've been thinking. I bet there are kids who would love to get those toys of yours. Елвін відкрив вікно, і сніг почав падати в його кімнату теж. «Слухай, Елвін, – сказав Бліцен, – я тут подумав. Я впевнений, що там є діти, яким би дуже сподобалося, якби вони отримали ті іграшки, які ти зробив». Too late now, said Elwyn. Don't be so sure, said Blitzen. Grab that toboggan and come over to the stable. «О, вже надто пізно», – сказав Елвін. «Та не будь в цьому такий упевнений», – сказав Бліцен. «Давай, бери оті старі санчата, що в тебе в кутку, і ходи до мене в стайні». When Elwyn got to the stable, the toys were nowhere to be seen. Elwyn and Blitzen searched and searched, but the snow was deep. Коли Елвін підійшов до стаєнь, то іграшок уже не було видно аніде. Елвін і Бліцен шукали і шукали, однак сніг був надто глибоким. At last, they gave up. І зрештою вони здалися. So much for Christmas, said Elwyn. At least we tried, said Blitzen. Hey, what was that? «Ну що ж, ось і Різдво», – сказав Елвін. «Ну, принаймні, ми спробували», – сказав Бліцен. А це що за штука?» What was what, said Elwyn. I heard a sound, said Blitzen. They listened. Then they both heard the sound coming from under a snowdrift. Cuckoo, cuckoo. «А що це таке?» – запитав Бліцен. «О, що було що?» – перепитав Елвін. «Я, здається, щось почув», – сказав Бліцен. І вони прислухалися. Тоді вони обоє почули такий звук, який ішов знизу, з-під снігу. Це був звук «ку-ку, ку-ку». The clock, cried Elwyn. He started digging in the snow. In a moment, he had found the sock. In a moment, he had found the sack. Let's go, said Blitzen. It's getting late. What do we do, said Elwyn. «Це годинник!» – закричав Елвін, і він почав копати у снігу. І вже за мить вони знайшли той мішок. «Поїхали!» – сказав Бліцен. «Вже стає дедалі пізніше». «А що нам робити?» – сказав Елвін. Get my old harness from that peg back at the stable. The reins are on the shelf. «Ходи і візьми мою збрую, яка висить, мою стару збрую, яка висить отам позаду у стайні на одному з цвяшків», – сказав Бліцен. «А повиддя ти знайдеш на полиці». What about these bells, said Elwyn. Want them too? Might as well do things right, said Blitzen. This will probably be the last Christmas ride for both of us. «А як щодо цих дзвіночків?» – запитав Елвін. «Їх ми теж беремо?»
Ну так, вони теж нам можуть згодитися, сказав Бліцен. Можливо, це останнє Різдво для нас обох. Остання різдвяна поїздка для нас обох. It's also the first ride for Elwyn. The elves never get to go with Santa on the sleigh. І також це була би перша поїздка в житті для Елвіна, тому що ельфи зазвичай не їздять разом із Сантою у його санчатах. Elwyn climbed onto the toboggan behind the toys. Ready when you are, he said. What do you say? Said Blitzen. Oh, you mean on Blitzen? Said Elwyn. That's correct, said Blitzen. On Blitzen, called Elwyn. Елвін заліз на санчата позаду всіх іграшок. Я готовий тоді, коли ти готовий, сказав він. А що ти маєш сказати? Нагадав Бліцен. О, ти маєш на увазі «Давай, Бліцен!» – запитав Елвін. Саме так, ти правий, сказав Бліцен. Ну що ж, давай, Бліцен! – закричав Елвін. Blitzen broke into a run. The bells began to jingle. Бліцен затрюхикав, а потім побіг. І його дзвіночки теж почали дзвеніти. The toboggan went zigzagging across the snow. Soon Blitzen's hooves were no longer touching the snow. The toboggan swung into the sky. Hang on, Elwyn, called Blitzen. We're on our way. Старі санчата почали їхати туди й сюди зігзагом по снігу. І вже скоро в Бліцена його копитця вже не торкалися снігу. Всі санчата піднялися вгору. «Тримайся там, Елвін!» – закричав Бліцен. «Ми летимо!» After a while, they saw a city down below. Santa's sleigh was on the rooftop. Santa's sleigh and the reindeer were standing on a rooftop. Blitzen landed on the toboggan next to them. Вже за якусь мить вони побачили знизу місто. Санчата Санти і його олені стояли там на даху одного з будинків. Бліцен опустив їхні санчата поряд із Сантиними. Look who's here, said Donner. It's Blitzen. I can't believe it, said Dancer. How did you get here? I know the route, said Blitzen. And he's very fast, said Elwyn. «О, дивіться, хто це до нас прийшов», – сказав Донер. «Та це ж Бліцен». «Я не можу повірити своїм очам», – сказав Денсер. «А як ти сюди потрапив?» «Ну, я знаю дорогу», – сказав Бліцен. «І він дуже швидкий олень», – додав Елвін. Just then, Santa popped out of a chimney. Well, my goodness, he said. Blitzen and Elwyn. We brought some extra toys, said Elwyn, if it's not too late. Never too late for toys, said Santa. І саме тоді Санта вискочив з ковена. «О, святі небеса», – сказав він, – «це ж Бліцен і Елвін». «Ми принесли трошки додаткових іграшок», – сказав Елвін. «Ну, якщо це не запізно». «Ніколи не буває запізно для додаткових іграшок», – сказав Санта. І він показав пальцем на схід. He pointed to the east. You deliver in that direction, and we'll deliver over here. Він показав пальцем на схід. Ви давайте будете розсилати іграшки там, а ми будемо роздавати іграшки тут. He jumped onto his sleigh. On, Prancer, he cried. On, Dancer. On, Donner. And Josephine, said Josephine. Of course, said Santa. On, Josephine. Санта застрибнув на свої санчата. «Давай, Пренсер!» – закричав він. «Давай, Денсер! Давай, Донер! І... Жозефіна!» – підказала Жозефіна. «Ну, звісно ж! Давай, Жозефіно!» – сказав Санта. Santa's sleigh soared into the sky. Ho, 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 he cried. On Blitzen, said Elwyn. We haven't missed Christmas after all.
How about ho, 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 called Blitzen. Ho, ho, said Elwin. Louder, said Blitzen. Louder and jollier. Сантині санчата злетіли у небо. Го-го-го! Закричав він. Давай, Бліцен, сказав Елвін. Зрештою, ми таки не пропустили Різдво. А як щодо хо-хо-хо? Спитав Бліцен. Хо-хо, сказав Елвін. Голосніше, сказав Бліцен. Голосніше й веселіше. Ho, 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 cried Elwin as they galloped through the night. Хо-хо-хо! Закричав Елвін, поки вони вдвох галопом мчали через всю ніч. All right, they saved Christmas. At least they saved it for themselves. Вони Yeah. врятували Різдво. Принаймні, вони його врятували для себе. And I see that we have a raised hand from Kira. Давай, Yeah. Кіро, я прошу вас сказати. Я хотіла кое-що сказати, тому що у мене вчора я слухала пісню, і там теж, я слухала вчора теж казку, і там точно така була сказка. Oh, Kira says that she was listening to a story yesterday and it was the same story. Really? The same story? That's Yes. amazing. Wow. Cool. Справді цікаво, вибрали одну і ту ж історію вчора, і Трейсі вибрала, і там, де ви слухали. Okay, and I see that Женя wants to say something. Okay, Zhenya. А почему ти старенький ельф, а він робив повністю той кораблик із дерева, чи тільки палубу? Okay, so the question of Jenya is about the boat that Alvin was making. So was the whole boat made of wood or only the decks were wooden? No, the whole boat was made of wood. And if you put enough paint and varnish on a wooden boat, you can put it in the water. Так. Повністю весь човник був зроблений із дерева, і якщо на такий човник нанести достатньо фарби і лаку, то його можна класти у воду. And I think that maybe that was an old times boat when the boats, well, the sails, they were made of wood. Like for 90% of this boat was made of wood. Just a Absolutely. little exception of small nails maybe, or trim that was made of some Brass, yes. Тож, Right. можливо, це був той старовинний човник із тих старих часів, коли човни повністю були зроблені з дерева. І тоді, як ці човни із вітрилами, вони були зроблені з дерева на 90%, і тільки трішечки було металевих цвяшків або металевих якихось декоративних штук на них, зроблених, можливо, із міді або бронзи. Brass, I think it's bronza in Ukrainian. Yeah. So in many parts of the world still, the boats that go on the rivers in the Amazon and other places are made of wood. The canoes, there are many boats still made of wood. В багатьох місцях на нашій планеті, наприклад, на річці Амазонці, і, наприклад, каное, вони теж зроблені повністю з дерева. Тож це і досі роблять дерев'яні човни для того, щоб плавати. And I see that we have more questions from Diana. And then we're going to do our spin story. Okay. Даяно, я бачу, ви теж маєте питання. Я тільки на українській мові. Добре, добре. Я хочу сказати, що завтра День Святого Миколая.
Oh, yeah. So Diana makes a really good notice that in Ukraine, in the night from today to tomorrow, we have the St. Nicholas Day or St. Nicholas Night. Right. And that's the night when St. Nicholas brings toys or candies or presents under the pillow of every child in Ukraine. Wow. Now that is a That's good great. story. Exactly the good timing for this story. That's great. Thank you for telling me that. Okay, you guys, we're going to take one more question and then we have to start our spin story or we'll run out of time. Так, нам треба, у нас останні питання, і потім ми почнемо нашу історію. Я прошу Кіро, вас. А ще я знаю, мені дідусь сказав, що сьогодні, що завтра буде Ханука. Oh, oh, interesting. So Kira says that in Jewish tradition, today or tomorrow will be Hanukkah. Right. That's right. Так, Yes. справді, це свято з єврейської традиції, і це теж одне з головних зимових свят. So that's a festive day in Jewish tradition, and that's one of the major winter holidays in this tradition. And that's really, really cool. And I know that Muslim tradition has their winter holiday somewhere in this time as well, but I do not recall what this is called. No, I don't either. Мусульманська традиція теж святкує їхнє свято. I think it is something about the lights, the night of lights, probably. Можливо, це ніч світла чи ніч вогників, щось таке. So I read about that in one book years and years ago. Yeah. So there's Diwali. Mhm. There's Diwali from India and there's Kwanzaa from Africa. Oh, So there's so many great ways to celebrate. Yeah, and I call them winter holidays. Yes. Not separate one tradition from another. Тож, є, наприклад, свято Кванза з африканської традиції, і є мусульманська традиція, десь в Індії святкують свято з вогниками, коли запалюють вогники на всю ніч. І їх так багато, що я особисто просто називаю їх зимові свята, для того, щоб не розрізняти одну традицію від іншої, бо вони всі про одне й те саме, про те, що світло перемагає темряву. So all these holidays are about the same, that the light will win over the darkness. Yes. So if anybody wants to participate in the spin story, let's see, we have some raised hands still in there. So what we're going to do is, you can nod like this right now so Marianne can see you, or you can raise your hand in the spin. And what we do is, here's how it works. So there's some sentences, and then you fill in the kind of word we need, and we'll tell you what kind of word. And then it makes a whole story we're writing together. Так, отже, в нас зараз буде історія, і для того, щоб взяти участь, якщо ви хочете, це за вашим бажанням. Ви можете або підняти руку, або кивнути на камеру, щоб ми вас побачили, і ми будемо по черзі вас викликати. Як воно буде працювати? Трейсі буде читати історію речення за реченням, і там будуть пропущені частинки, які ми з вами будемо заповнювати. Ми будемо викликати по одній людині, яка буде називати нам слово, яке ми потребуємо. І так у нас потім зробиться величезна історія. So we'll take people in order, okay? We're just going to start at the top, and whoever is next, will that work for you, Marianne? Yeah, I think yes. Ми будемо робити по черзі. I think that pretty much everybody would like to participate. I just saw that Diana put a cross, but maybe, Diana, я бачила, що ви поставили хрестик. Ви не хочете брати участь у цій історії, чи ви хочете брати участь? Ви хочете. So I think that pretty much everybody would like to participate. No, you do not want to. Okay, you don't have to. All right, here we go. First thing I need is how to say the word porcupine in Ukrainian.
Окей. Тож, перше, що ми маємо зробити, це ми маємо придумати, згадати, як називається українською тваринка, яка англійською йде як porcupine. Should I give you the answer or should I give some hints to kids so that they will answer? I think, does anybody know the word porcupine in Ukrainian? Може, хто-небудь знає, як перекладається ось це слово українською? I will put it in the chat. Give me a second. Wait, Ilya, do you know? No, okay. Окей, добре. So I will give a little bit of hints. So я дам трошки підказок. Це тваринка, яка не ось такого розміру, а більшенька, і в неї є голки, дуже довгі і гострі голки. І ця тваринка живе в Північній Америці. I think that Ilya knows. I think so too. Якщо з голочками, тоді це... Прошу, скажіть, будь ласка, трошки голосніше. Якщо з голочками, тоді це, мабуть, їжачок. So Ilya says that probably it is a hedgehog, but no, that is not a hedgehog. Hedgehog That's is small. very close. That's very close though. Porcupine is big, really big. But that was close. Так, Okay. дуже схоже. I see that Kira has an answer probably. Kira? What's a porcupine? How do you say it in Ukrainian? Як ми назвемо цю тваринку українською, якщо ви знаєте, якась тваринка з довгими голками, і вона досить велика, і вона живе в Північній Америці. У Європі такої тваринки немає в лісах. Oh, it's okay. Да, You know what, you guys? Okay. Окей, я бачу. Кіро, ви хочете щось? Я не змогла вмикнути звук, тому що він не вмикався. Це може бути ведмідь. No, that's not a bear. Це не ведмідь. Ведмідь. Bigger than that. It's okay, you guys. Okay. Somebody else showed up. Let's see. Wow. Semen? Semen? Так, Semen? мене? Прошу. Semen? Ну, я думаю, що це дикобраз. Yeah, you're right. Правильно, Семен відгадав. Це дикобраз. Decobras? Yeah, I will put it dikobraz. In Mhm. Ukrainian, it goes like this. Decobras. Yeah. Sort of. Okay, let's get started. Here we go. Давайте почнемо. Long, long ago, a porcupine, decobras, named, we Something. need a name. Давним-давно один дикобраз на ім'я, і нам треба придумати його ім'я. Okay. Who will go? So let's say maybe Zhenya will go now because we didn't ask him last time for the porcupine. Genya, what do you want to name the porcupine? You can name it anything. Абобус. Bobus. Bobus? Абобус. Bobus. I will put it in the chat and you will say if I'm correct. This one, Bogus. I hope that this is the name. Abobus. Okay, that's an I think that's right. Abobus. Abobos. Okay. Wow. Abobus. Okay. Got it. So long, long ago, a porcupine named Abobos lived in a huge. Okay, and now Lena will answer. Тож наш великий дикобраз на ім'я Абобус жив у великій штуці. Нам потрібно Anything you want. Where did he live? Big picture. In a picture. Picture, yes. So Hey, він жив на картинці. he lived in a huge picture. Yes, it was unusual for a porcupine to live in a picture. But go ahead.
Так, досить незвично було би жити такому дикобразу у малюнку. Але Abobus was unusual himself. He had what color quills? але Бобус сам по собі був незвичний. У нього були його гострі колючки якогось кольору. So, Diana, do you want to answer this question? Якого кольору були колючки? Чи ви хочете відповісти, Даяна? No? Okay. Okay, then Ілля. Прошу, Yeah. Ілля. Рейнбоу. Я прошу вас ще раз повторити. Рейнбоу. Я не чую. Color rainbow. Прошу. Color is rainbow. The Rainbow. rainbow. He had rainbow colored quills. Cool. Були Okay. колючки усіх кольорів веселки. Клас. And wore a bright color, some other color for a piece of clothing. І ще в нього була яскравого кольору якась одежинка. And I think that it's time for Semen to say. Семен, чи ви хочете зараз придумати колір і одяг, який був у цього нашого дикобраза? Та можна сказати, що в нього була червона ковтинка і сині штани. Okay, so our porcupine had a red suit made of a top and pants. Red. Okay. And Mhm. it's a suit. Okay. And he also had, let's see, shall we make his pants striped? Because the next thing is a piece of clothing that is striped. Shall we make the pants striped? Is that okay, you guys? Давайте ми подумаємо, може ми зробимо йому штанці смугастими, бо наступна його одежинка має бути смугастою. Чи ми погоджуємося, що в нього Yeah? Okay, and striped pants, смугасті штани. He generously let his friend, we need a name, and this is a small bug or animal. So we need a name for his friend. Так, нам потрібно ім'я його друга, а також хто цей його друг. Це має бути хтось маленький, якась маленька тваринка або комашка. Oh, and I see that Kira wants to answer. Так, Кіра. Okay. This is a mouse. Okay. I'm Dana. Okay. A mouse. Okay. The name is Dana. Am I right? This name? Diana. Diana. Okay. Diana. Okay. So he has a friend named Diana who's a mouse who lives in his pocket. Так, у нього була подруга Діана, мишка, яка жила в кишенці. Abobus also liked to dance to what kind of music? Так, і також Абобусу подобалося танцювати під якусь музику. Окей, Даяно, чи ви хочете відповісти на це питання? Do you want to answer, Diana? No, not yet. Okay, then probably next time when you would like, I will ask you, okay? Може, наступного разу, коли ви, Даяно, захочете, я вас запитаю наступне питання, а зараз, Ліно, ваше. Music, it's Wednesday. The music from Wednesday? Okay. Okay, так. Зараз я лишень про Wednesday. Із серіалу Wednesday. Yes. Okay, from Wednesday. From Wednesday, the movie. Movie. Yeah. What kind of music do you think that is, Lena? Що Is це it було? pop? Is Яка it це pop? була? I haven't seen it yet. Me neither. Що це I was було? gonna watch it tonight. Я знаю, что добавили Квенты музыку Леди Гага. Oh, It's okay. remix. И она на английском. Wait, Lady Lena? Gaga. Lena's It's answering. remix. It's remix to Lady Gaga. Ah, Music Lady got it. Gaga. Okay, so it's Lady Gaga pop. Okay. Так. Of Lady Gaga. Okay, all right. One day, very, very close to Christmas, Abobus was dancing through the forest
when he heard a cheerful sound he had never heard before. Одної ночі, прямо біля Різдва, наш Абобус танцював через ліс, коли він почув якийсь такий звук, який він ніколи до цього не чув. It sounded like this. What cheerful sounds shall we make, you guys? What cheerful sounds? Цей звук, це був дуже веселий звук, але він звучав якось так, як він ніколи не чув. Даяно, чи ви хочете зараз відповісти? Ні? Окей, тоді, я думаю, Женя має руку дуже-дуже довго. Женю, прошу. Я думаю, What did the sound like? Трек Моргенштерн. Він почув. Звук такий цікавий звук і дуже веселий, який він ніколи не чув. Може, це щось. Тут Ілля пропонує вже щось нам у коментарі. Чи ви A bell. хочете використати це? Cheerful Я sound. думаю. Okay. So he's thinking, let's see. So we have Звук, як падає дерева. Okay, so there's a mixture of lots of interesting sounds. yes. We have three options. The Okay. bell, dзвоник. The second one is ho, ho, ho. Right? And the third one that Jenya says us is the sound that trees are falling down. Звук, як падають дерева. The sound of trees that are falling down. Is that cheerful? Who knows, maybe. Чи All це right. веселий звук? Можливо. All right. So we're going to use all three. Okay. All right. So there were cheerful sounds, bells, ho, 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 and phew. Boom. So whatever made the bells, ho, 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 and phew, landed out of sight deeper in the forest. І що би не робило ці звуки, дзинь-дзинь-дзинь, хо-хо-хо, і бум, це було десь далеко-далеко, і глибоко у лісі. At first, Abobus and Diana hid behind a. What did they hide behind? Спочатку Абобус і Даяна заховалися позад чогось. Позад чого вони заховалися? I think that Ілля had an answer for us. Shall we? Okay. Ілля, ви хочете? No, Ілля does not want right now. So, Kiro. Oh, I think that Lena wants to answer. Lena didn't answer the previous time. I think it's Tracy Maps. Crazy map. Tracy Maps. Tracy. Maps. Tracy have maps, and Tracy's it's maps. Okay. Tracy. Tracy's maps. Got it. Окей, тож вони спочатку заховалися за тими картами, які є у Трейсі. Okay. Abobus, but eventually Abobus' curiosity overcame his fear. Perhaps we should welcome our new neighbors, said Даяна. Diana. Okay, let me translate this part. Yes. So actually, I blew that. So here's what it says. Then Abobus' curiosity overcame his fear. Perhaps we should welcome our new neighbors, Diana. Угу. Але, зрештою, цікавість перевершила страх Абобуса. І він сказав, мабуть, нам треба піти і привітати наших нових сусідів, Даяно. Це він сказав до своєї подруги, мишки Даяни. Diana was curious too and said, What does Diana the mouse say? А потім Даяна теж була дуже цікава і сказала своїм мишачим голосом, що може казати мишка Даяна. Як вона може нам говорити? Okay, I think that Ilya has an answer now.
Прошу. Я пі. Бі? Вона... Вона каже я бі? Чи якийсь інший звук? Ну, це за наші мишки говорять пі-пі-пі. Ну, так. Пі-пі-пі. Окей. So, Даяна каже пі-пі-пі, каже Мишко. А Ілля, а ви що можете нам сказати? А ось я трохи не зрозумів. Ви сказали, що вони хотіли якихось сусідів, а я не зрозумів, яких сусідів. Нові сусіди – це ті, хто робили цей дивний звук. От хтось там у них у лісі є, який робив дивний звук дзвіночків, і хо-хо-хо, і падало дерево. І вони спочатку перелякалися, потім думають, ні, мабуть, це наші нові сусіди будуть, які теж будуть жити з нами в лісі. Нам треба піти їх привітати. Це зрозуміло. Окей, так, а який же ж звук буде казати Даяна, з вашої точки зору? Okay, so We have the PPP sound. okay, and so together they made their way through the woods toward the source of the sound. І разом, Aboba. так, Даяна і Абобус пройшли туди, через ліс, де було джерело цього звуку. Abobos stepped over three things did he step over? Абобус переступив через 3 речі. В нас є 3 підняті руки. Давайте першу річ назве Кіра. Okay, the first thing Kira will say. What is the first thing that he stepped over? Це в нас Через... He stepped over the cat. Він переступив через кішку. Okay, wait a second. You will say one thing. There will be a cat, okay? Then давайте Кучеренко. Wait. We will ask other person about another. Get the other two. So the first thing he stepped over was a cat. Great, good. Okay, what did he step over next? Так, я бачу Кучеренко. Вже зникла. Добре, Ілля, ви хочете сказати щось? Я вас не чую знову. Presents. Presents. Окей, через подарунки. And Lina will say the last one. Через New Year presents. Новорічні Окей. подарунки. Через новорічні I подарунки. think Ліна? it's very maps. It's Australia. The maps of Australia. Yes, він Okay. переступив Австралію. So he stepped over different things. And the last one is the map of Australia. So Abobus stepped over a cat, presents, and a map of Australia. Так, а Бобус переступив через кота, потім через подарунки, а потім через карту Австралії. Then he climbed under a very big what? А потім він проліз під дуже великим чимось. Хто нам придумає, що там за велика штука була під якою? What did he climb under? Семене? Я думаю, що він би проліз під великим потягом. Okay, so he was climbing under a big train. Train. Got it. Okay. So, and making sure not to squish Diana in his pocket. Так, і він ліз дуже обережненько, так, щоб не розчавити Даяну у його кишені. At last, he carefully pulled back what kind of leaves? І зрештою він обережно розсунув якісь листочки. Нам треба придумати, які саме листочки. Okay, I see that Lina and Saman wants to answer, but maybe we have other answers. Okay, so let's ask Lina. She was first this time. Прошу, Ліна. I think it's maps, Tracy maps. Again, Tracy maps leaves. The But leaves. these are It's, leaves. These are leaves, That були like листочки. on a tree or a bush. Maps, maps, Ukraine, Australia, So- Polish, and etc. So the tree was growing leaves in form of maps. Тож на цьому дереві, можливо, були листочки у формі карти.
різних. Yes. Окей. Map leaves. All right, we got it. At last, he carefully pulled back map leaves of a holly bush. And that's when they saw, what did they see? І What тоді did they вони see, you guys? побачили щось або когось. And let's ask Ілля first, and the last one will be Семен. Зараз я хотів спитати оце. Іллю, можна ви вмикнете ще раз мікрофон? Так. Ось, ну, просто ви сказали, ну, ми ж складаємо якби новорічну історію. Так. Звідки взялися листочки? Це було вічно-зелений кущик такого дерева, яке не падає з нього листя. Такий кущ, з якого, як гостролист. В нього листя не опадає. І це був чарівний гостролист, і листочки були у формі карт. Але ось він розсунув ці листочки і побачив щось. Що він побачив? What did they see? Who did they see? Як ви думаєте, Ілля, що він? Двері і побачив зараз very, very big present. Oh, he saw the huge present. Він побачив якийсь величезний подарунок. Okay. And yeah, we have the last thing. Okay, Semen. There was I a think he saw a big Christmas house. okay. Величезний дім різдвяний. Так, ну величезний різдвяний дім. Ага. Okay. So we have our story. So, and that's when they saw the huge present and Christmas house, and the Christmas house and huge present waved to them and said, Merry Christmas. І цей будинок і подарунок помахали у відповідь до нашого дикобраза і сказали «Щасливого Різдва!» Okay, you guys, we're going to read the story. I know you got to go. I'll also post it with your answers in our group. Okay. Long ago, a porcupine named Abobus lived in a huge picture. Давним-давно якийсь дикобраз на ім'я Абобус жив у великій картині. Yes, it was unusual for a porcupine to live in a picture, but Abobus was unusual himself. Так, це було дуже незвично жити в картині, але Абобус теж був незвичайним дикобразом. He had rainbow quills and wore a bright red suit and with striped pants. Абобус мав різнокольорові райдужні голки і також носив костюм із червоним піджаком і смугастими штанцями. He generously let his friend Diana, who was a mouse, live in his pocket. І він щедро дозволяв своїй подрузі мишці Даяні жити у його кишенці. Abobus also liked to dance to the music from Wednesday. Абобус також дуже любив танцювати під музику з серіалу Wednesday. One day, very close to Christmas, Abobus was dancing through the forest when he heard a cheerful sound he had never heard before. Одного разу Абобус разом із своєю мишкою Діаною ішли через ліс і почули дивний звук, який раніше вони не чули. It sounded like this. Bells! Ho, ho, ho! Phew! І він звучав ось так: дінь-ділінь, хо-хо-хо, бжж-бум. Whatever made the ding, 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 ho, 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 phew, landed out of sight deeper in the forest. І що б не робило цей звук дінь-дінь-дінь, хо-хо-хо, кррр-бум, воно приземлилося десь далі глибше в лісі. At first, Abobus and Diana hid behind Tracy's maps. Спочатку Абобус і Даяна заховалися за картами Трейсі.
But then Abobo's curiosity overcame his fear. Perhaps we should welcome our new neighbors, Diana. Але потім в Абобуса цікавість взяла гору, і він сказав, мабуть, нам, Діано, потрібно піти і перевірити, що ж там таке. Diana was curious too. She said, Діані теж було цікаво, і вона теж сказала піп. and so together they made their way through the woods toward the source of the sound. І вони разом пройшли через ліс у бік, де ж були ці дивні звуки. Abobus stepped over a cat, presents, and maps of Australia. А Бобус переступив через кота, через подарунки, а потім через карти Австралії. Then he climbed under a huge train, making sure not to squish Diana. А потім він проліз під величезним потягом, переконавшись у тому, що він при цьому не задавить мишку Діану. At last, he carefully pulled back the leaves that looked like a map on the holly bush. І врешті-решт вони акуратно розсунули листочки з гостролиста, які нагадували їм карти різних країн. And that's when they saw a gigantic present and a Christmas house. І саме тоді вони побачили величезний подарунок і прикрашений до Різдва будинок. And the gigantic present and Christmas house waved to them and said, Merry Christmas! І цей величезний подарунок та прикрашений до Різдва будинок помахали їм і сказали «Веселого Різдва!» All right, you guys, you did a great job on that spin story. Give yourselves a hand. Добре, що ж, ми всі дуже добре зробили історію. Дякуємо вам усім, що ви придумали таку класну. І ви можете потиснути собі руку або поплескати самі собі, що ви такі молодці. So, you guys, I don't think we're going to see you next week, are we, Marianne? No, I think that we will have a break next week because it will be Christmas. It will be Christmas. It will be I'll miss Christmas you. morning for us here. Наступного тижня, на жаль, в неділю ми не зможемо зустрітися, бо в нас якраз буде Різдво і буде різдвяний ранок тут, у Каліфорнії. And unfortunately, I have to spend this morning with all my family Yes. because that's a Christmas morning. Tradition. Yes. And Yanina too. She has kids. Yeah. Yeah, so it will be the full madness here on Christmas morning. Тут наступного тижня в ранок Різдва в нас буде повний... Oh, I forgot how to call madness in Ukrainian. Я забула, як це передати українською. У нас буде кавардак тут. Craziness. Yes. Ilya, do you have a question? Прошу, Ілля. Ось зараз А можна ви скажете трошки голосніше? Так. ви перекладали, і я зараз зрозумів, що дім з подарунком помахали і сказали веселого Різдва. Тут, мабуть, повинні були бути якісь живі істоти. So Ila says that when I was translating the spin story, he got it that the present and the house were waving and saying ho 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 Merry Christmas. Probably that should be some alive persons or characters. Well, in a spin story, everything can be alive. Що ж, у нашій історії з продовженням, яку ми разом пишемо, все, що завгодно може бути живим. And we have my helper next to me this morning. І до That's мене nice. прийшов мій помічник. Do you want to help me? No, he went away. You guys, we wish you a wonderful Christmas. I will miss you. We're thinking about you. And shall we do the week after that when it will be the New Year's Day? We need Anybody want to be here New Year's Day? Is it New Year's Day for them too?
Yes, the new year is the same both Same. in US and in Ukraine and everywhere in the world. Well, let's see. Yeah. I don't know what to say. Do you guys want to do it on New Year's Day, you guys? I think that we need to think about it. We will have a little bit of time. Я думаю, що нам потрібно подумати, вирішити, чи ми можемо ще це зробити, чи ми хочемо це зробити в Різдвяний день, і як це буде відбуватися. So we need to think about it really, really much. Okay. And I will have been up till well after midnight. yeah. That's my birthday. New Year's Eve is my birthday. Happy before birthday wishes from us. Тож, Thank you. що це буде її день народження, і ми можемо її привітати наперед з днем народження. Anybody who has to go, you can go. It looks like we have some побачення. And you guys, those of you who have to go, thank you for coming. We're so glad you're here. Так, ми вже маємо казати вам усім до побачення. Якщо вам час уже йти, то вам до побачення. До побачення. And we have our helper with Dumbledore. With Dumbledore. Okay, anybody else have anything they want to say? Так, якщо ви хочете що-небудь сказати, ви можете теж нам щось сказати. Now I think that everybody is going away. Oh, Ілля. Подарунки. Ілля, прошу, скажіть, будь ласка, це в мікрофончик. Так. Те, що були подарунки, оце великі, і те, що він в кінці великий зустрів, це те, що він переступав, це через те, що якби цей забув, як він. Оці санчата Діда Мороза, з них трошки подарунки випали. Oh, yeah, probably. So Ilya says that maybe all this stuff that our porcupine stepped over, that was the things that flew over from the Santa's sleigh. Oh. What are those things? Yeah. I like that. Так, цілком може бути, що це так і було. But I wonder what the train was doing in the middle of the forest. Мені досі цікаво, що робив величезний потяг там в лісі. Well, we did see the Polar Express last week go through the forest. Yeah, correct. Так, можливо, це був той полярний експрес, який був минулого разу. And now, unfortunately, I have to go too, so One time, see you next I time. saw Goodbye. Mwah. where the big white Bye. Thanks, Marianne. but in Bye. front of the tables, there was a До побачення. of pollen.